So good morning to all. We start in today's lecture second unit, that is single phase AC parallel circuit. Okay. So in the previous unit, in the first unit, we studied the single phase AC series circuit. Okay. In that unit, we studied RL series, RC series, RLC series, as well as resonance circuit and numericals on that. So same पॅरलल सर्किट्स वी स्टडी. ओके, तर आरसी पॅरलल पण आपण या युनिट मध्ये बघणार आहे. सो फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी, दॅट इज द आरएल सीरीज, आरएल पॅरलल सर्किट. ओके, सो what is parallel circuit and what is the difference between the series and parallel circuit, that we studied in the already previous semester, that is in the FEE subject. Okay, तर सेम आपल्याला आता जे काय आपण शिकलेलो होतो सिरीज सर्किट आणि पॅरलल सर्किट, तर ते फक्त इन द केस ऑफ रेजिस्टर्स वी स्टडीड. ओके, आणि त्याच्यामध्ये आपण इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स वगैरे कसा कॅल्क्युलेट करायचा ते बघितलं होतं. तर आता आपल्याला इथं काय करायचं आहे, हियर रेजिस्टर अँड इंडक्टर इज कनेक्टेड इन द पॅरलल. ओके, so as we know that the properties of series circuit and parallel circuit. So one important property of series circuit is that the current flowing through the complete circuit is same and voltage will be different in the each component. Okay, and in the case of parallel circuit, current will be divided and voltage will be same. Okay, so you can see this circuit. Okay, so RL parallel circuit we are studying. Okay, तर RL parallel circuit बघतोय आपण. So first diagram shows the circuit of the RL parallel. Okay, so as this is the RL parallel, so resistor and inductor are connected in parallel combination. Okay, and this parallel combination is connected to the supply voltage that is given by the standard voltage equation, V is equal to Vm into sine of omega t. Okay, so as we earlier discussed that in the parallel circuit, current will be get divided. Okay, into the number of branches. जितक्या नंबर ऑफ ब्रांचेस असतील त्या सर्किट मध्ये तितक्या नंबर ऑफ ब्रांचेस मध्ये काय होईल, हे करंट डिवाइड होईल. ओके, so this resistance carries the current IR. Okay, so current flowing through the resistor is denoted by IR, and current flowing through this inductor is given by the IR. Okay, and here this is the total current. Okay, this I indicates the total current flowing in the this circuit. Okay, so अशा प्रकारे आपण parallel circuit draw करतो. Okay, so I think it will be clear now. This circuit indicates the circuit diagram of the RL parallel circuit. Okay, voltage source of instantaneous voltage is Vm into sine of omega t. So as I mentioned that total voltage will be given by the standard equation, that is V is equal to Vm into sine of omega t. Okay, and has been connected across the parallel combination of L and R. L and R, इंडक्टर आणि रेजिस्टर यांच्या पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये तो व्होल्टेज अक्रॉस दिलेला असतो. व्होल्टेज जे काही टोटल व्होल्टेज आहे ते अप्लाय केलेलं असतं. ओके, so in this way we will draw the circuit diagram. After that we draw the phasor diagram. Okay, so while taking the reference, सगळ्यात पहिले जेव्हा आपण phasor diagram draw करतो, so while drawing the phasor diagram, we first step to draw the phasor diagram is that we take the reference phasor. Okay, तर आपण रेफरन्स फेजर आधी
कन्सिडर करतो. आता इथं रेफरन्स फेजर कशाच्या बेसिसवर कन्सिडर करणार आपण? सो वी कन्सिडर द रेफरन्स फेजर ॲज पर द क्वांटिटीज. कोणत्या क्वांटिटीज कॉन्स्टंट आहे? रेफरन्स आपण जनरली तो कन्सिडर करतो की जी व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असेल किंवा ज्याच्यामध्ये जास्त मॅक्झिमम व्हेरिएशन्स नाही. तर जे सिरीज सर्किट होतं तर त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल वी टेक एक्झाम्पल ऑफ RL सिरीज सर्किट. ओके, सो RL सिरीजचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर सिरीज सर्किटमध्ये काय होतं, करंट कॉन्स्टंट होतं, बरोबर. कम्प्लीट सर्किट थ्रू जे काही करंट फ्लो होत होतं that current was constant, so therefore we taken here the current as a reference. Okay, but here we are studying parallel circuit, RL parallel circuit. So त्या here दाबायला दिसते त्या. काय, हॅलो, आवाज येत नाही का माझा? येतोय मॅडम. येतोय ना? हा, हो. प्रॉब्लेम नाही ना? नाही मॅम, इकडे बात करत होते, आवाज चालला. अच्छा अच्छा, म्यूट करा मग, एक मिनिट म्यूट. हो. ओके, तर अशा प्रकारे आपण जसं सिरीज सर्किट मध्ये करंट ॲज अ रेफरन्स घेत होतो, सो सेम वे वी विल टेक इन द पॅरलल सर्किट व्होल्टेज ॲज अ रेफरन्स. ओके, त्याच्यानंतर सेम आता आपल्याला माहिती आहे की फॉर द रेजिस्टन्स व्होल्टेज अँड करंट आर इन फेज. व्होल्टेज आणि करंट, एक मिनिट लिफ्ट नका करू.